Karibu mtazamaji. Naibu chansela wa chuo kikuu cha Kenyatta Paul Wainaina aliyesimamishwa kazi hatimaye amerejeshwa kazini miezi kadhaa baada ya kufurushwa kutokana na mzozo uliohusu ardhi kati yake na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Akizungumza na vyombo vya habari baada ya kurejea kwa chuo hicho, Wainaina amesema kuwa kurejea kwake akiwa salama salmin ni kama miujiza, na hii ni baada ya utawala wa sasa kuingilia kati. To work with him. He's there for us, and we want to say thank you very much for whatever is happening. We sit down, we look at the issues, and I think I also want to thank management for really trying to do the impossible. But coming back, we are going to make sure that this university run the way it should be. Actually, I really wondered. Every week there were so many things in the papers about KU when we were doing very well. But nobody seemed to know what is happening in KU. And I'm sure the people who are actually working to make sure that people know that we are here. The giant is here. I think, as I said, the issue of land is going to be, discussed, and you all know that WHO, if they needed land, I think there is a process. We are saying the process was not followed. We would like the process to be followed. Again, if you remember, 30 acres for such an institution, for us, we felt it is too much land. So, again, we know there are projects in KU which actually are housed here. They are international, UN, you have like Confucius Institute. All what these institutions want is space. I have never actually had an institution asking for a title for land. They come, they use the space. When the project is over, they go back. So we felt that Jopokazi lililoteuliwa na Rais William Ruto kuimarisha mtaala wa CBC leo limeendeleza shughuli ya kukusanya maoni ya washikadau kuhusiana na mtaala huo katika shule ya wavulana ya sekondari ya Nyeri wakiongozwa, kunradhi mtazamaji, nitarudia taarifa hiyo tena, wakiongozwa na mwenyekiti Purity Mbau. Jopokazi hilo la wanachama 49 Jopokazi hilo la wanachama 49 linatarajiwa kutathmini kwa kina mfumo wa CBC. Kenya Secondary School Heads Association, and specifically the Nyeri chapter, after a lot of deliberations, it is our feeling that we should not put our young students in primary school for 9 years. The one who was checking that, maybe you told the direction of what the CBC said, the CBC. By having our primary school children remain in school for 9 years in the primary school level may actually be too late their period for them to be in private schools. And therefore we are feeling that the 6 years that have been allocated for them to be in private school up to grade 6 is sufficient to allow them to transit to the junior secondary schools. And for us to transit them to junior secondary schools, there is a component on matters of ICT and technology that must be taken care of. The laboratories that we are talking about, and being a member of the CED, we are aware that we have required that the private institutions, private schools that have designed to offer junior secondary school must come up with science laboratories. The question that we are asking in secondary school principals and teachers is, are we going to ask our primary school to start building laboratories or science laboratories so that for them
to contain the CBC Junior Secondary School. The time is not sufficient for them to do what the private schools have been made to do. And we are aware that, when I say chairman, there is no private primary school that was around to open the junior wing if they have not done the construction of the laboratories. We were aware that in the past, we did have the A-level and O-level, and though our students were very young when they were joining Form 1, the Form 5 and Form 6 did welcome those children very well when they joined Form 1. I don't see what would be wrong if the same is done with those who are joining grade 7 in secondary schools. They can be accommodated well by their senior brothers and sisters. For the sake of the teaching, we are requesting that the Teacher Service Commission mobilizes an extensive training program, capacity building for the teachers in secondary schools, because that has some shortfalls. As at now, only about 6 teachers in secondary schools have been trained on matter CBC. And I believe that the Teacher Service Commission is capable of mobilizing for intensive training to make the secondary school teachers ready to take up the junior secondary school. Concerning the policy on the textbooks, I know the designs have been done and textbooks are in circulation, but there is something that we are touching in secondary schools. The first centralized textbook distribution policy that was adopted by the government, it is our feeling that this policy should be changed so that the schools are... Bado tukiendelea, mtazamaji, ni afueni kwa takriban walimu 410 wa chekechea katika kaunti ya Kirinyaga baada ya kupewa ajira za kudumu na kuongezwa mishahara. Kwenye mfumo mpya wa utendakazi, mwalimu anayepata mshahara wa chini zaidi atakuwa akilipwa shilingi 22,000 kutoka kwa shilingi 11,000 ambazo amekuwa akipokea, huku mwalimu anayepata mshahara wa juu zaidi akitarajiwa kulipwa shilingi 49,000 kwa mwezi kutoka kwa shilingi 10,000. Akizungumza alipokuwa akiwakabidhi barua za utendakazi, gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru amedokeza kwamba watu wengi waliofia ahadi yake ya kuwapa walimu wa chekechea kazi za kudumu, ila hili sasa limetimia. We have come here to celebrate as the ECD teachers. We thank you, our able governor, for changing our name from ECD caregivers to ECD teachers. Before the scheme was put in place, our budgetary allocation for the ECD teachers was about 64 million. After now, there's a new scheme of service which is effective from 1st of October this year. The governor allowed that budget to move from 64 million to a whopping 171 million Kenya shillings. Promised that we will do permanent and pensionable, and if I'm not wrong, I am the first county in the Republic of Kenya to transition the ECDs from casual to permanent and pensionable. It took a lot of sacrifice. We adjusted many of our programs to find the additional over 103 million shillings. I want to ask you, now that you have gotten this motivation, to double your efforts to improve our learning in our ECD centers, and let us be an example to the other counties what motivated staff can do to transform education in their counties. Tukiendelea, mtazamaji, wavuvi pamoja na wafanyi biashara wa samaki ziwa Naivasha wanalalamikia ongezeko la visa vya kunyakuliwa kwa ardhi ya ziwa hilo pamoja na ukataji wa miti iliyo karibu na ziwa hilo. Wafanyi biashara hao wanasema hali hiyo inahatarisha ziwa hilo, huku kiwango cha maji kikiwa tayari kimepungua kutokana na kiangazi. Haya yanajiri wakati inadaiwa mwekezaji mmoja kibinafsi aliweka ua kwenye kipande cha ardhi kilichoko kwenye ufuo wa Kamere. Sisi tumestuka tu, amefezi. Na sisi kukuja kuuliza, nasema tukuja na court order.
Sasa tulisindwa kutoda imetoka wapi, na hii shamba ni sio yake na sio nini, hiyo shamba ni ya member ambao lipewa na fishery department ndio tufanye na hii kazi yetu. Kwa hivyo kwa saa hii waleta simu mingi mpaka wakaleta polisi. Juzi polisi tutafuta sisi hapa ati tumengoa miti ya mtu. Na hapa ile kitu ambayo tunataka kulingana na serikali ya Kenya, tunataka tupande miti juu miti maji ilingia mingi na kafanya ni ikakausha hizi miti. Sasa tunataka miti kuja ipande hapa. Na kama mtu ambaye anataka kitu ama anataka kuraba hapa tuwezi kubali. Ukiongea unakuja kesho pale na askari, fulani wa fulani uko station umeripotiwa, unaenda ripotiwa. Wanakuambia lazima ulipe mali ya watu, umeharibu mali. Na hakuna mali umeharibu. Bora kama sasa ukingoi post, utaenda nani wa kulipisha shilingi 50,000 kuendelea. Kudhulumiwa ndio mwingine mwenye ataongea asikia nini. Kwa hivyo watu wanatumia serikali sisi kutunyanyasa. Tuko na sheria zetu, mtu akifanya makosa tunaweka chini ya kamati. Ukituzinda ndio tunatuma we mahali. Lakini hii mambo ya huyu kijana ambao ni chairman anatudharau sana. Wanafikiri sisi wenye tulianza hivi kutoka kwa hii mtaro mpaka huko. Na hii maneno kama hii ya grab land hatujawahi kuwa naye. Kwa nini anatufanyia hii kitu? Ama anafikiri sisi ni wajenga sana? Kwingineko mtazamaji, idadi ya watu walioathirika na ukame unaoendelea kushuhudiwa nchini imefikia watu milioni 4.3. Akitoa agizo hilo, katibu mkuu wa shirika la Msalaba Mwekundu Asha Mohamed amesema kuwa hali hiyo imefikia viwango hatari huku kaunti 29 zikiwa zimeathirika. Alikuwa akizungumza wakati shirika hilo lilikuwa likipokea msaada wa kima cha shilingi milioni 1 kusaidia juhudi za kukabiliana na baa la njaa katika maeneo kame nchini. So push the nation. Yes. Verify. Yes. So push people have a choice to buy what they would eat, but also gives them dignity in receiving this aid, because when we have to line up people to give them food, you can imagine what that does even to grown-ups who have been fending for themselves and able to put food, and today they have to queue to get that food. But also that the cash can also be used for other needs and not just necessarily food. We have seen people who have even used this cash to start some small business on the side to ensure that they can then continue to put food on their table by themselves as we go ahead. I think as a bank we are going to be very keen to use the corporate leverages that we have to work with other investors who are keen on this sector, and we think that was a very timely and insightful commitment. Bado tukisalia kwenye swala la kiangazi, idadi ya waathiriwa wa janga la ukame katika eneo la Pwani imeongezeka na kufikia watu 1678, huku hali hiyo ikiripotiwa kuzidi kuwa mbaya zaidi kila uchao. Shirika la Msalaba Mwekundu nchini limesema zaidi ya watu milioni 4.35 wanahitaji msaada wa dharura kufuatia janga hilo, huku wanyama zaidi ya milioni 2.5 wakiangamia. Hata hivyo, naibu katibu mkuu wa shirika hilo Anet Msabeni amesema wamepokea chakula cha msaada chenye thamani ya shilingi milioni 58 ambacho kitagawanywa kwa familia 12,000 kwenye kaunti 4 zilizoathirika mkoani Pwani. Hata majengo ya shule iko, watoto wanaumia. Imagine watoto wadogo kabisa wanakaa chini. Hakuna hata madesk. Alafu mtu anasema anataka kura na hasaidii hiyo jamii. Jamii ni harassment ya maana gani? Na kusema kweli kuna ukame, hakuna maji na tuna shida ya chakula. Kuna wengine walilima walipata, wengine walikosa kabisa. Mahindi aliingia baridi, aliingia ugonjwa, watu wanateseka na chakula. Kwa hivyo mtu akisema huku hakuna shida ya chakula ni uongo, ni wale ambao hawajaingia kwa mashinani. Mimi ni Harriet, mimi kama daktari wa nyanjani ninatembelea zile nyanja zangu kule na ninaona vijiji vyangu vile watu wanateseka. Tuna shida hata ya maji, tunalala kwenye visima. The situation in the country as regards the drought is very bad. It's worsening day by day.
today we are talking nationally of about 4.35 million Kenyans in need of humanitarian assistance, either through water, through food, or through health interventions in response to the drought. Particularly here in the coast region, we have over 678,000 people who are affected by the drought, and the numbers are increasing. Kundi moja la wamishonari na wahubiri kutoka Marekani wako humu nchini kwa ziara ya kutoa msaada kwa Wakenya walioathirika na kiangazi. Kadhalika watatoa mafunzo kwa viongozi wa dini katika kaunti 6 kuhusu jinsi ya kubuni miradi ya kuwasaidia vijana na akina mama katika maeneo kame nchini. Wataanza shughuli zao kwa kuzuru mitaa ya mabanda hapa jijini Nairobi, ikiwemo Kayole, kwa ushirikiano na viongozi wa dini wa humu nchini ili kutoa misaada kwa jamii. When I got up on Tuesday morning, I sensed in the Lord I should take my umbrella and my jacket. And so I took it, and Cyprian kept trying to take my jacket from me. He's trying to help me. I'll carry it for you, I'll carry it for you, leave it in the van. And I went, no, I better hold on to this. I'm going to need this today. And I believe the Lord has said to us that that the drought is over. Amen. Amen. And that you'll see 7 days of rain. Kuna kitu ambacho Mwenyezi Mungu ametia ndani yao na wana mafuta yake Mungu, na nimekuja kuona hilo jambo kutoka siku ya jana wakati kulinyesha. Maana mwajua kama vile tunaelewa ya kwamba katika nchi yetu tumekosa mvua kwa huo muda wote, kuko na njaa, lakini tangu walipofika I thank God because Apostle Ngeri has just told me that amekuwa akiombea mvua kutoka jana na kumenyesha mpaka leo asubuhi, karibu hata tushindwe kukutana. Kwingineko mtazamaji, viongozi kaunti ya Wajir wameunga mkono hatua ya Rais William Ruto ya kuzipa jamii zilizotengwa kama vile Wasomali nafasi katika serikali yake. Wakizungumza na wanahabari mjini Wajir, viongozi hao wameelezea kuridhishwa na hatua ya rais kwa kumteua mmoja wao, Umi Bashir, kama katibu kwenye orodha ya makatibu iliyotolewa hapo jana. Bwana Rais, tunakushukuru sana kwa kutupatia PS hii kaunti ya Wajir. Tunashukuru serikali yako kwa dhati. Na hiyo msichana anaitwa Umi Mohamed Bashir ni msichana wa hapa Wajir County ambayo amezaliwa hapo Habaswein. Leo iko furaha tele vile mimi nisikia msichana baba yake Mohamed Bashir Maalim kupatia yeye cheo. Nashukuru Mungu, tena nashukuru rais yetu. Wakati ya election tulikuwa tumesimama imara na mzee Dr. William Ruto. Kweli yeye ni mtu ambaye alikuwa anatimiza ahadi. Vile sisi tunajua wale umekufa na yeye wote ukakumbuka, ikapiana wadhifa mingi sana kama shujaa naitwa Adan Duale, pamoja msichana yangu yetu ambaye naitwa Umi ambaye alikuwa jana umetangazwa kwamba umepata PS. Hiyo ndio furaha kubwa sana kwetu. Na wale walisema jana Wajir County hajapata kitu, tunaeleza tumepata cheo kutoka rais. We are saying thank you very much His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Bado tukiendelea na taarifa inayofumbamana na swala hilo la makatibu, baada ya Rais William Ruto kupendekeza majina ya makatibu, baadhi ya wakazi katika eneo bunge la Teso Kusini, kaunti ya Busia, wamejitokeza kulalamikia hatua ya kuachwa nje katika serikali yake, licha ya jamii hiyo kusimama naye wakati wa uchaguzi mkuu uliopita. Wakizungumza katika soko la Andungosi, eneo bunge la Teso Kusini, wakiongozwa na Martin Mukanda, wameelezea kuwa hawana la kufurahia kwani rais ameenda kinyume na ahadi aliyowapa wakati wa kampeni. 2017 ilifanyika vile unajua, hatukupata any reward katika Teso South, na mbunge wetu alikuwa nambari wa pili, ikawa ameshindwa na kura 200. Imefika wakati huu 2022 tukasema katika Busia County tukakupatia mbunge tena kama wa Teso, lakini tunasema asante. Uchaguzi ambao umefanya ya ministers, tasema asante.
ukapeleka katika Busia County ambao umepea Muluya, ukachukua PS ukapatia Muluya. Juzi tumepewa kura 6,000 tukijua at least tutapata kitu, na serikali ambayo alikuja hapa Dongosa katuahidi akasema Wateso tutakuwa kwa serikali na yeye. Serikali ni ambassador, serikali ni PS, serikali ni waziri, serikali ni chief officers, ile high commissioners. Tunashangaa leo Ababu na Mwamba amepata kiketi, Susan Mangeni amepata kiketi. Wateso North na Teso South tulikukosea nini? Wakati wa nomination Muluya alipata nafasi akapata nomination. Wakati wa kuteua mawaziri Muluya amepata nafasi ya kupata waziri ambao ni Ababu na Mwamba. Hatuna shida na hiyo. Mambo yamesonga, tumekuja kwa PS, Muluya amepata nafasi, Susan Mangeni amepata nafasi. Sisi Wateso kwa hizi ni nafasi kubwa hatuna mahali popote tunaonekana. Wasomi wa jamii ya Luo kutoka eneo la Nyanza wakiongozwa na gavana wa zamani wa Nairobi Evans Kidero wameunga mkono uteuzi wa punde wa mawaziri na makatibu. Wanasema wao walitumwa na wakazi wa Luo Nyanza ili kufanya kazi pamoja na kushirikiana na serikali ya sasa inayoongozwa na Rais William Ruto. Eneo la Nyanza lilipewa nafasi moja ya uwaziri kupitia waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia Eliud Owalo pamoja na nafasi mbili za makatibu. CS Eliud Owalo, Dr. Raymond Ojwang Omolo, Mr. Alfred Kombudo, and Joseph Mutari on their deserved appointments. We also wish to appreciate with humility the President's recent statementary visit that he made to Homa Bay in Nyanza region. This visit came just 18 days after the President was sworn in. Indeed, we take this as a very significant statement of intent to embrace and work with the people from the region. Our answer to this is that we are ready to move together with the President. During the visit, His Excellency the President pledged to complete a number of projects which are hitherto pending. We won't add much. We just want to reinforce and reinstate what our gratitude is. We are very, very grateful to His Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto. One, his passion to make this country work. His passion to make a difference to the lives of people, more particularly people of lower economic groups, to make sure that we all have food, to make sure that the infrastructure is working, but above all, to bring the 56 million Kenyans together, living as a one people and as a cohesive society. We thank him for the appointments that he's done before and the ones he's done now, including our friend Mr. Machogu, who's the Minister for Education from Kisii, who are our neighbors, Waziri Owalo, our three PSS, Omolo, Kombudo, and our friend from Migori. We want to, Mr. Mutari, we want to thank him and we want to say how grateful we are. We know he's chosen the best. He just didn't just pick anybody, because all of them are men of accomplishments, are men of passion, are men who will work and assist and ensure that the President achieves the vision for Kenya. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatukamilishia awamu ya kwanza ya taarifa za mbiu ya KTN. Usiende mbali, na chukua pumziko fupi tu. Baada ya muda usiokuwa mrefu nitarejea na taarifa zaidi.